Hello all and welcome to the Modern Teacher. Welcome to Daily Current Affairs for the date 24 June 2025. AP High Court notification for AP District and Subordinate Court, Staff Selection Commission, RRB, UPSC, APPSC groups and ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి యూజ్ అయ్యేలాగా ఈ వీడియోస్ డిజైన్ చేయబడ్డాయి. ది హిందూ అండ్ ది పిఐబి లాంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అండ్ అథెంటిక్ సోర్సెస్ నుంచి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా గ్యాదర్ చేసి మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను. So if you found this video informative, please do like, share and subscribe and share this video with your aspirant friends. So the first question is, find the incorrect match of the state with regional name for pre-monsoon showers. So monsoon season start అవ్వడానికి ముందే చాలా స్టేట్స్లో pre-monsoon showers అని ఉంటాయి అన్నమాట. And these pre-monsoon showers are very much important for the farmers, for poultry and ప్రతి సెక్టర్కి కూడా ఈ pre-monsoon showers అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి. సో నా ఈ స్టేట్స్లో వాటికి రీజనల్ నేమ్స్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ ది ఇన్కరెక్ట్ మ్యాచ్? ఆంధ్రప్రదేశ్ మ్యాంగో షవర్స్, కేరళ చెరీ బ్లాసమ్, తమిళనాడు బోడిసిలియా, వెస్ట్ బెంగాల్ కాల్బైసాకి. అండ్ ది ఇన్కరెక్ట్ మ్యాచ్ హియర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి, తమిళనాడు బోడోసిలియా. సో తమిళనాడులో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ మాన్సూన్ షవర్స్ని మ్యాంగో షవర్స్ అని అంటారు. కేరళ అండ్ కర్ణాటకలో చెర్రీ బ్లాసమ్ అని అంటారు. వెస్ట్ బెంగాల్లో కాల్బైసాకి అని అంటారు. అండ్ తమిళనాడులో కూడా మ్యాంగో షవర్స్ అంటారు. అండ్ బోడిసిలియా ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ అస్సాం. సో బోడిసిలియా అని అస్సాంలో అంటారు ఈ మ్యాంగో షవర్స్ని, రైట్? సో నా వై దిస్ మ్యాంగో షవర్స్ ఇస్ ఇన్ ద న్యూస్? మ్యాంగో షవర్స్ ఇస్ నాట్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ద న్యూస్. ఇది యాక్చువల్గా ఒక 1 month బ్యాక్ న్యూస్ ఇది. బట్ ఎట్ ప్రెసెంట్ తెలుగు స్టేట్స్లో నౌ వీ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు దిస్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ సీజన్, రైట్? సో రైనీ సీజన్ స్టార్ట్ అయ్యింది. బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ యాక్చువల్గా ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో స్టార్ట్ అవ్వాల్సిన మాన్సూన్ సీజన్, జూన్ మిడ్ వీక్స్లో స్టార్ట్ అవ్వాల్సిన మాన్సూన్ సీజన్, ఇట్ స్టార్టెడ్ ఎట్ అరౌండ్ May 26th, రైట్? సో తెలుగు స్టేట్స్లో 10 days కన్నా ముందే ఈ మాన్సూన్ అనేది వచ్చేసింది. సో అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ తెలుగు స్టేట్స్ దే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కూలర్ సమ్మర్. బోత్ ద తెలుగు స్టేట్స్ దే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ వెరీ కూలర్ సమ్మర్ అండ్ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ ఫీల్ అండ్ సెన్స్ దట్. అండ్ సమ్మర్ ఆల్సో ఇట్ లివ్డ్ ఫర్ ఎ వెరీ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. అండ్ ఎక్కువ రోజులు కూడా లేదు సమ్మర్ ఇది. సో నౌ లెట్ us try and understand the mechanism behind the south west monsoon. అసలు ఈ మాన్సూన్ ఎలా ఉంటుంది, మాన్సూన్ సీజన్ ఎందుకు వస్తుంది, అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మన ఇండియాలో ఈ మాన్సూన్ సీజన్ ఎందుకు మనం సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అని అంటాం? సో వీ హ్యావ్ సమ్ ట్రేడ్ విండ్స్ కాల్డ్ సౌత్ ఈస్టర్లీ విండ్స్. ఇది ఈక్వేటర్కి కింద సౌత్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి, సౌత్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతాయి అన్నమాట. సౌత్ ఈస్టర్లీ విండ్స్ అంటారు వీటిని. బట్ వన్స్ ఆఫ్టర్ క్రాసింగ్ దిస్ ఇంటర్ట్రాపికల్ కన్వర్జెన్స్ జోన్ ఆర్ డోల్డ్రమ్స్ అని అంటాం, అంటే ఈక్వేటర్కి అటు ఇటు ఉంటాయి అన్నమాట ఇది. సో ఈక్వేటర్ దగ్గర ఉండే ఇంటర్ట్రాపికల్ జోన్ ఇది క్రాస్ చేసిన తర్వాత ఈ సౌత్ ఈస్టర్లీ విండ్స్ కాస్త సౌత్ వెస్టర్లీ విండ్స్ కింద మారుతాయి, అంటే ఈ డైరెక్షన్లోకి మారుతాయి. నౌ వి నో దట్ దిస్ పర్టికులర్ ట్రాపికల్ జోన్ ఇట్ ఈస్ మచ్ హాటర్. ఇక్కడ ఓషనిక్ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ విల్ బి మచ్ హయ్యర్. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఈ ఏరియాలో ఉన్న వాటర్ అంతా ఎవాపరేట్ అయ్యి అట్మాస్ఫియర్లో మాయిశ్చర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ నా వాట్ దీస్ విండ్స్ విల్ డూ, ఈ సౌత్ వెస్టర్లీ విండ్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఈ మాయిశ్చర్ని అంతా కూడా ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ వైపు తీసుకెళ్తాయి, రైట్? ఈ మాయిశ్చర్ని అంతా ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ వైపు తీసుకెళ్తాయి. ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇండియా అనుకోండి, రైట్? సో ఈ ఏరియాలో, సారీ ఫర్ ది మ్యాప్, లెట్ మీ డ్రా ఇట్ క్లియర్లీ. సో ఇది ఇండియా అనుకుందాం, ఓకే? సో ఈ ప్లేస్లో మనకి, రైట్, సో ఈ ప్లేస్లో మనకి ఘాట్స్ ఉంటాయి కదా. సో హియర్ వీ హ్యావ్ ఘాట్స్, హియర్ వీ హ్యావ్ సమ్ హిల్స్. సో ఎప్పుడైతే ఈ సౌత్ వెస్టర్న్లీ విండ్స్ వెన్ దే కమ్ అప్ విత్ దిస్ ఆల్ దిస్ మాయిశ్చర్, సో మాయిశ్చర్ ల్యాడ్ అండ్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఉన్న ఈ సౌత్ వెస్టర్న్ విండ్స్ ఎప్పుడైతే ఈ ఒరోగ్రాఫిక్స్ అంటే ఈ మౌంటైన్స్ని స్ట్రక్ అవుతాయో, రైట్? ఎప్పుడైతే ఈ మౌంటైన్స్ని స్ట్రక్ అవుతాయో, సో దీస్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్, ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ని ఎప్పుడైతే స్ట్రక్ అవుతాయో ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ టు మ్యాసివ్ రెయిన్ఫాల్. సో అలాగా వర్షం వస్తుంది అనమాట, రైట్? సో ఈ ఒరోగ్రాఫిక్ బ్యారియర్స్ వల్ల ఈ మాయిశ్చర్ అంతా ఇక్కడ డంప్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ మాన్సూన్. సో దిస్ ఈస్ ఏ బేసిక్ మెకానిజం బిహైండ్ దీస్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్. అండ్ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ అదర్ ఫెనోమినాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈసారి మాన్సూన్ ఇంత తొందరగా రావడానికి కారణం ఎల్ నీనో, రైట్? ఎల్ నీనో అనే ఒక ఫినామినా వల్ల, ఎల్ నీనో అనే ఫినామినా వల్ల, సదర్న్ ఆసిలేషన్ అనే ఫినామినా వల్ల ఈసారి మనకి మాన్సూన్ తొందరగా వచ్చింది, రైట్? సో వీ కెన్ డిస్కస్ అబౌట్ ఆల్ దిస్ మెకానిజం ఇన్ వన్ వీడియో. సో మాన్సూన్ గురించి ఐ విల్ మేక్ ఏ సపరేట్ వీడియో అండ్ ఇన్ దాట్ వీ కెన్ డిస్కస్ ఆల్ ద థింగ్స్ అబౌట్ ఇట్, రైట్? నౌ లెట్ us move to the next one.
who became the first para swimmer from Andhra Pradesh to cross English Channel. So English Channel, it is regarded as one of the most important pathways or one of the most important water bodies in Europe, right? And mostly English Channel different reasons వల్ల న్యూస్లో ఉంటుంది, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దిస్ ఇస్ రిగార్డెడ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ది అథ్లెటిక్ అచీవ్మెంట్స్, రైట్? ఇంగ్లీష్ ఛానల్ని క్రాస్ చేయడం అంటే ఒక అథ్లెటిక్ అచీవ్మెంట్ కింద ఫీల్ అవుతారు. సో హూ బికేమ్ ది ఫస్ట్ పారా స్విమ్మర్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టు డూ దట్? ఓకే, సో నిరంజన్ ముకుందన్, బలగా గణేష్, హిమాంశు నాదల్, సుయాంష్ జాదవ్. ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఇస్ ఆప్షన్ బి, రైట్? ఏలూరుకు సంబంధించిన బలగా గణేష్ అనే పర్సన్, హీ బికేమ్ ద ఫస్ట్ పారా స్విమ్మర్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టు క్రాస్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్, అండ్ ప్రీవియస్గా హీ ఆల్సో బికేమ్ ద ఫస్ట్ పారా స్విమ్మర్ టు క్రాస్ పార్క్ స్ట్రైట్. సో అసలు ఈ ఇంగ్లీష్ ఛానల్ ఎక్కడుంది? దిస్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్, ఇట్ ఈస్ ఎ వాటర్ బాడీ దట్ సపరేట్స్ ఫ్రాన్స్ అండ్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్. సి ఇక్కడ యూకే ఉంది కదా, ఈ యూకేని, ఈ ఫ్రాన్స్ని రెండింటిని సపరేట్ చేస్తుంది అనమాట ఇంగ్లీష్ ఛానల్ అనే వాటర్ బాడీ, రైట్? సో యునైటెడ్ కింగ్డమ్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఐలాండ్, అండ్ ఇది, రైట్, ఇఫ్ యూ సీ దిస్ థింగ్, ఒక పక్క నార్త్ సీ ఉంటుంది, ఇంకొక పక్క అట్లాంటిక్ ఓషన్ ఉంటుంది. సో నాట్ జస్ట్ దాట్, వాట్ దిస్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్ ఈస్ డూయింగ్, ఇట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ నార్త్ సీ విత్ అట్లాంటిక్ ఓషన్. సో నార్త్ సీని అట్లాంటిక్ ఓషన్ని కూడా కలుపుతోంది అనమాట ఈ ఇంగ్లీష్ ఛానల్. హియర్ యూ కెన్ సీ ది స్ట్రేట్ ఆఫ్ డోవర్. మనం నిన్న కూడా స్ట్రేట్ ఆఫ్ హొర్మూజ్ అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. స్ట్రేట్ ఆఫ్ హొర్మూజ్ అనేది డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నామంటే, స్ట్రేట్ ఈజ్ సంథింగ్, వాట్ ఈస్ ఎ స్ట్రేట్ అని క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు, వాట్ ఎ స్ట్రేట్ విల్ డూ, స్ట్రేట్ విల్ డివైడ్ టూ ల్యాండ్ మాసెస్. స్ట్రేట్ ఏం చేస్తుంది, రెండు ల్యాండ్ మాసెస్ని డివైడ్ చేస్తుంది. ఎస్, ఇట్ ఈస్ డివైడింగ్ టూ ల్యాండ్ మాసెస్, అండ్ ఇట్ విల్ కనెక్ట్ టూ వాటర్ బాడీస్, బికాస్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ అట్లాంటిక్ ఓషన్, రైట్? అట్లాంటిక్ ఓషన్ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ ఇది. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, ఇట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ ది స్ట్రేట్ ఆఫ్ డోవర్ అనేది ఇక్కడ చూస్తే, ఇట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ టూ వాటర్ బాడీస్, రైట్? ఇట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ అట్లాంటిక్ ఓషన్ విత్ నార్త్ సీ, అండ్ ఇట్ ఈస్ డివైడింగ్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అండ్ ఫ్రాన్స్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ ఏ స్ట్రేట్ విల్ డూ. అండ్ అలాగే మనకి ఇందులో ఇవాళ న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్లో ఈ ఇంగ్లీష్ ఛానల్తో పాటు పార్క్ స్ట్రేట్ కూడా న్యూస్లో ఉంది, బికాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ దిస్ పర్సన్ బలగా గణేష్, హీ నాట్ జస్ట్ క్రాస్డ్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్, ప్రీవియస్లీ ఈయన పార్క్ స్ట్రేట్ని కూడా స్విమ్ చేశారనమాట, రైట్? సో వాట్ ఈస్ దిస్ పార్క్ స్ట్రేట్? ఇండియాకి శ్రీలంకకి మధ్యలో మనకి పార్క్ స్ట్రేట్ కనిపిస్తుంది, right? It is a strait which is, so if you see this is India, this is Sri Lanka, this is Bay of Bengal, and this is Indian Ocean, right? So ఈ టూ వాటర్ బాడీస్ని జాయిన్ చేస్తూ ఇండియాని శ్రీలంకని డివైడ్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ పార్క్ స్ట్రేట్ ఈస్ డూయింగ్. ఓకే, సో పార్క్ స్ట్రేట్, వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, ఇట్ ఈస్ కనెక్టింగ్, Park Strait is connecting Indian Ocean with Bay of Bengal, and at the same time it is dividing India and Sri Lanka. Okay, and at the same time మనకి పిక్చర్లో కరెక్ట్గా చూసినట్టయితే గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ అని కూడా ఇంకోటి కనిపిస్తుంది. అగైన్ ఈ గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ కూడా ఇండియా శ్రీలంక మధ్యలో ఉంటుంది. సో గల్ఫ్ అంటే ఏంటి? గల్ఫ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఐలాండ్ డెఫినేషన్ తెలుసు కదా మీ అందరికీ, ఐలాండ్ ఆర్ పెనిన్సులా డెఫినేషన్. సో ఐలాండ్ అంటే it is a piece of land and it is surrounded with water on all the four sides. సో 4 sides వాటర్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు మనం ఐలాండ్ అని అంటాం. ఒకవేళ 3 sides వాటర్ ఉండి 1 side ల్యాండ్ ఉంటే మనం దాన్ని పెనిన్సులా అంటాం, రైట్? పెనిన్సులా అంటాం. ఇప్పుడు అలాగే ఒక వాటర్ బాడీకి 3 sides ల్యాండ్ కవర్ అయ్యి ఉండి, ఒక వాటర్ బాడీకి 3 sides ల్యాండ్ కవర్ అయ్యి ఉండి 1 side ఓపెనింగ్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు దాన్ని గల్ఫ్ అని అంటాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారనుకోండి, ఇట్ సైడ్ ల్యాండ్ ఉంది, ఇట్ సైడ్ ల్యాండ్ ఉంది, అండ్ 1 side ఓపెనింగ్ ఉంది. సో అందుకు దీన్ని గల్ఫ్ అంటాం అనమాట. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద గల్ఫ్స్ అన్ని కూడా ఇలా ఎన్సర్కిల్, ఇలా క్లోజ్డ్ ఫామ్లో ఉంటాయి, రైట్? సో దిస్ ఈస్ గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ అండ్ ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ శ్రీలంక. ఓకే, నౌ లెట్ us మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా? సో ఇందులో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా డ్యూటీ కానిది ఏది? కండక్టింగ్ ఎలక్షన్స్ టు లోక్సభ, conducting elections to state legislative councils, conducting elections to president and vice president, conducting elections to municipal corporations in the state. So ఇందులో కరెక్ట్ కానిది ఏది, ఆర్ విచ్ ఇస్ నాట్ ద డ్యూటీ, ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క డ్యూటీ కానిది ఏది? ఇది ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఈసీఐ,
not State Election Commission. Two different bodies. So answer for this is option D. So Election Commission of India, what it is doing? What is the work of Election Commission of India? Election Commission of India is responsible for conducting elections to Lok Sabha, State Legislative Assemblies. అంటే జనరల్ ఎలక్షన్స్ అని అంటాం కదా, లోక్సభలో ఉండే 543 మందికి, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో ప్రతి స్టేట్లో ఉండే స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీకి ఇవి ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దెర్ ఆర్ ఫ్యూ స్టేట్స్ విచ్ హ్యావ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఉంది. ఓకే, ఆంధ్రప్రదేశ్కి లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఉంది. అండ్ లెట్ మీ ఆస్క్ యూ ఎ క్వశ్చన్ హియర్, హౌ మెనీ స్టేట్స్ ఇన్ కంట్రీ? మన ఇండియాలో ఎన్ని స్టేట్స్కి లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్స్ ఉన్నాయి? ప్రతి స్టేట్కి లేదు, చాలా కొన్ని స్టేట్స్కి మట్టుకే ఉన్నాయి. సో ఎన్ని స్టేట్స్కి లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఉందో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. అండ్ వాట్ ఆర్ దోస్ స్టేట్స్, రైట్? ఆ స్టేట్స్ ఏవో కూడా చెప్పండి. సో మన స్టేట్లో లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఉంది, అండ్ ఈ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్స్కి కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేస్తుంది. దెన్ ఫర్ ది ఎలక్షన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ ఎలక్షన్ ఆఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, సో వీటన్నిటికీ కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేస్తుంది. Whereas for the పంచాయత్స్, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ అండ్ మున్సిపాలిటీస్ ఇలాంటి వాటిలన్నిటికి ఎవరు ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేస్తారు? స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ విల్ కండక్ట్ ది ఎలక్షన్స్, రైట్? స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ విల్ కండక్ట్. సో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది? ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా రీసెంట్గా బై ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేసింది, రైట్? సో కేరళలో, డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఒక 4 to 5 కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్లో ఇది బై ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేసింది. అండ్ ఈ బై ఎలక్షన్స్లో what they did is they come up with few important initiatives like 100% web telecasting, రైట్? ఈ ప్రతి పోలింగ్ బూత్ని టెలికాస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో లైవ్ వీడియో రికార్డింగ్ ఉంటుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఫోన్ కలెక్షన్ పాయింట్స్, సో ఫోన్ డ్రాపింగ్ పాయింట్స్. సో ఈ ఓటర్స్ వెళ్ళేటప్పుడు మొబైల్స్ డిపాజిటింగ్ ఫార్మ్స్ కింద మొబైల్ డిపాజిటింగ్ హబ్స్ని క్రియేట్ చేశారు. సో ఇన్ దిస్ వే దే కమ్ అప్ విత్ ఫ్యూ ఇనిషియేటివ్స్, అండ్ నెక్స్ట్ జనరల్ ఎలక్షన్స్ వచ్చే టైంకి ఇవి ఇంకా మచ్ మోర్ రిలవెంట్గా మారుతాయి, రైట్? నౌ లెట్ us మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. అండ్ బిఫోర్ దట్ హియర్ దెర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ, హూ ఇస్ ద కరెంట్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇండియా? సో ప్రెసెంట్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఎవరు ఇండియాకి? Now let us move to the next one. Which of the following is not true regarding small satellite launch vehicle? SSLVకి సంబంధించి ఇందులో కరెక్ట్ కానిది ఏది? It is a 3-staged launch vehicle. It is capable of carrying launch satellites of 500 kg and below. It is cost effective and reduces launch time. It will be used for interplanetary missions. So ఇందులో incorrect ఏది? Incorrect is option D. Right, it cannot be used for interplanetary missions because it cannot go beyond a certain limit, right? It is a small satellite launch vehicle. So it is a 3-stage launch vehicle. At present, it is completely functional kaadu. So way back in 2022, they come up with this, ISRO come up with this small satellite launch vehicle. So the prime reason why they come up with this SSLV is PSLV మీద చాలా వర్క్ బర్డెన్ పెరిగిపోయింది. అండ్ పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ అనే లాంచ్ వెహికల్ని తయారు చేసి అందులో శాటిలైట్ని పంపించాలి అని అంటే ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ కాస్ట్. అండ్ 1 or 2 శాటిలైట్స్ని లాంచ్ చేయడానికి ఆ పిఎస్ఎల్వి అనేది కూడా అంత వయబుల్ కాదు, రైట్? సో దట్స్ వై ఇస్రో హ్యాస్ కమ్ అప్ విత్ దిస్ స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ కాన్సెప్ట్. సో దీని పేలోడ్ కెపాసిటీ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 500 kg అండ్ దానికన్నా తక్కువే ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ 3-staged లాంచ్ వెహికల్. అండ్ ఇట్ ఈస్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ ఇట్ రిడ్యూసెస్ టైం. ఇది ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది అని అంటే, సో రీసెంట్గా జరిగిన ఒక మీటింగ్లో జితేంద్ర సింగ్, సో హూ ఇస్ ద మినిస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్, స్పేస్ అండ్ అటామిక్ ఎనర్జీ, వెన్ ది ప్రెస్ ఆస్క్డ్ హిమ్ ఏ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు ద రీసెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫ్ ఎస్ఎస్ఎల్వి టు హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్. సో వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే, రీసెంట్గా హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ వాళ్ళకి ఇస్రో వాళ్ళు ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీని చేశారనమాట. ఒక డీల్ జరిగింది దానికి. సో వాట్ దట్ ఇట్ ఈస్ దే ట్రాన్స్ఫర్ దిస్ ఎస్ఎస్ఎల్వి టెక్నాలజీ టు హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ విచ్ ఈస్ ఎ పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీ. అయితే వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటనంటే, ఇండియాలో ప్రైవేట్ స్పేస్ ఏజెన్సీస్ ఆల్రెడీ చాలా స్టార్ట్ అయ్యాయి, వాళ్ళతో ఎందుకు ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ డీల్ చేయలేదని అన్నప్పుడు దిస్ పర్సన్, ది మినిస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్, హీ సేడ్ దట్ ఇండియన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఈజ్ స్టిల్ ఇన్ ది డెవలపింగ్ స్టేజ్, రైట్? ఇది ఇంకా డెవలపింగ్ స్టేజ్లో ఉంది అండ్ ఇట్ టేక్ సమ్ టైమ్. సో దీన్ని ఈ ఎస్ఎస్ఎల్విని అందుకు వాళ్ళకి ఇవ్వలేదని చెప్పని అన్నారు. సో దట్స్ వై దిస్ ఎస్ఎస్ఎల్వి ఈజ్ ఇన్ ద న్యూస్. So what are the launch vehicles? At present, there are 3 most important launch vehicles. So we have these Polar Satellite Launch Vehicle, PSLV.
ఇట్ ఈస్ ఎ 4-stage వెహికల్. దీన్ని వర్క్ హార్స్ ఆఫ్ ఇస్రో అని అంటారు. బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద శాటిలైట్స్ దట్ ఆర్ లాంచ్డ్ అవన్నీ కూడా పిఎస్ఎల్వి తోటి లాంచ్ అయినవి ఇవి. రైట్, పోలార్ ఆర్బిట్స్లో at an altitude of 600 kilometers and with a payload of around 1750 kgs వరకు ఇది పేలోడ్ తీసుకెళ్ళగలదు. రైట్, పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్. దెన్ వీ హ్యావ్ జియోసింక్రోనస్ లాంచ్ వెహికల్ జిఎస్ఎల్వి. ఇది 3-stage వెహికల్. ఇది జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్కి తీసుకెళ్తుంది అండ్ ఇట్ యూజెస్ క్రయోజెనిక్ ఇంజన్ ఇన్ ది 3rd stage. రైట్, సో క్రయోజెనిక్ ఇంజిన్ ఈ టెక్నాలజీ మనకి మోస్ట్లీ మీరు అందరూ రాకెటరీ అని చెప్పి ఒక సినిమా రిలీజ్ అయింది, ఆ సినిమా చూసి ఉంటారు కదా. సో ఆ సినిమా చూసినట్టయితే మీకు ఈ క్రయోజెనిక్ ఇంజిన్ కాన్సెప్ట్ గురించి తెలుస్తుంది. రైట్, దెన్ దెర్ ఈస్ అనదర్ వన్ మోర్ లాంచ్ వెహికల్ కాల్డ్ లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ 3 ఆర్ LVM-3. అండ్ ఈ వెహికల్ ప్రీవియస్గా జిఎస్ఎల్వి మార్క్ 3 అనేవారు. బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ జస్ట్ యూజ్డ్ ఫర్ జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్. ఓన్లీ జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్కే కాకుండా ఇది ఇంటర్ ప్లానెటరీ మిషన్స్కి కూడా యూజ్ చేయబోతున్నారు. రైట్, జిఎస్ఎల్వి మార్క్ 3ని. సో ఇట్ ఈస్ ఎ 3-stage వెహికల్ అండ్ ఇట్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ఇంటర్ ప్లానెటరీ మిషన్స్. సో ప్రీవియస్గా దీన్ని జిఎస్ఎల్వి మార్క్ 3 అనేవారు, బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ LVM-3 లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ 3. రైట్, సో దీస్ 3 ఆర్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ప్రైమ్ లాంచ్ వెహికల్స్ ఆఫ్ ఇస్రో. రైట్, సో వీటితో పాటు మనకి ఇంకా డిఫరెంట్ లాంచ్ వెహికల్స్ కూడా ఉన్నాయి. నౌ లెట్ us మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. Which of the following countries is not a member of ASEAN grouping? So ASEAN grouping లో మెంబర్ కానిది ఏది? ఇండియా, బ్రూనై, ఇండోనేషియా, కంబోడియా. And answer for this is option A. India is not a member country in ASEAN grouping. ASEAN country కాదు ఇండియా. ASEAN stands for Association of Southeast Asian Nations. Right, Association of Southeast Asian Nations. And India is not a member country in that. సో అసలు ఈ మెంబర్ కంట్రీస్ ఏంటి అండ్ వై దిస్ ఆసియాన్ ఈస్ ఇన్ ద న్యూస్? సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద న్యూస్ బికాస్ ఇండియా ఆసియాన్ ట్రేడ్ డీల్ డిస్పైట్ ఇయర్-లాంగ్ రివ్యూ మీటింగ్స్, సో దెర్ ఈస్ నో హెడ్ వే, ఇట్ డింట్ వెంట్ ఫర్దర్. సో 2009లో ఆసియాన్ ఇండియా ట్రేడ్ ఇన్ గూడ్స్ అగ్రిమెంట్ జరిగిందనమాట. సో ఈ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ఇండియా దాని టారిఫ్ లైన్ని 75% వరకు యూజ్ చేస్తుంది. రైట్, సో దాట్ ఇండియా విల్ బికమ్ ఎ వెరీ మేజర్ హబ్ ఫర్ దీస్ ఆసియన్ ప్రొడక్ట్స్. సో ఆసియన్ ప్రొడక్ట్స్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఆసియన్ కంట్రీస్ తోటి ఎక్స్పోర్ట్ కూడా చేయొచ్చు. సో ఈ ట్రేడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్, సో ఇది ఒక ట్రేడ్ డీల్ అనమాట. సో బోత్ కంట్రీస్కి ఇది యూజ్ అయ్యే విధంగా ఈ ట్రేడ్ డీల్ని డిజైన్ చేశారు ఇన్ ద ఇయర్ 2009. బట్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ ఈస్ ఇండియా ఎక్స్పోర్ట్స్ విత్ ఆసియాన్ ఇట్ డబుల్డ్ వైల్ ఇంపోర్ట్స్ ట్రిబుల్డ్. మనం ఏసియాన్ కంట్రీస్ నుంచి ఎక్కువగా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం దాన్ వీఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్. And what we even observed is most of these countries, once let us look at the member countries of ASEAN. We have Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar and Cambodia. These countries are unnai. And most of these countries, they are highly influenced by China. So Chinese influence lo బతుకుతున్న కంట్రీస్ ఇవన్నీ. రైట్, అన్నీ అనక్కర్లేదు, కొన్ని కంట్రీస్ మటుకు చైనీస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో ఉన్నాయి. సో ఈ కంట్రీస్ అన్నిటికీ కూడా సబ్సిడైజ్డ్ ప్రైస్కి చైనీస్ రా మెటీరియల్ వస్తుంది. సో దట్స్ వై దేర్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ వెరీ మచ్ లెస్. రైట్, ఈ కంట్రీస్ అన్నింటిలో వాళ్ళు తయారు చేస్తున్న ప్రొడక్ట్స్కి చైనీస్ రా మెటీరియల్ వస్తుంది. అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఫర్ ది ఐటమ్స్ దట్ దే ఆర్ ఇంపోర్టింగ్ టు ఇండియా, ఎక్స్పోర్టింగ్ టు ఇండియా, సో దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ లెస్. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఇండియాలో ఎక్కువగా డంప్ అవుతోంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనం పంపిస్తున్న ఎక్స్పోర్ట్స్ వైల్ యాజ్ సమ్ అదర్ కంట్రీస్ లైక్ ఇండోనేషియా వాళ్ళ టారిఫ్ లైన్ని యూజ్ చేయలేదు. సో దట్స్ వై దిస్ ట్రేడ్ డీల్ ఇట్ ఈస్ ఎప్పుడో 2009లో సైన్ చేసిన ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ ఇది అండ్ దెర్ వాజ్ నో రివిజన్ ఫర్ దిస్. సో దట్స్ వై ఇండియా ఈస్ బ్యాటింగ్ ఫర్ ద రివిజన్ ఫర్ దిస్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్. సో అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ ఇది 1967లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. In the early days, in countries levu, very few countries joined this, but later on this organization was expanded. 1967లో బ్యాంకాక్ డిక్లరేషన్ ద్వారా ఈ ఆసియాన్ అనే గ్రూపింగ్ ఫామ్ అయింది. సో ఇందులో ఏ మెంబర్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి? సో వీ హ్యావ్ ఇండోనేషియా, మలేషియా, ఫిలిప్పీన్స్, సింగపూర్, థాయిలాండ్, బ్రూనై, వియత్నాం, లాఓస్, మయన్మార్ అండ్ కంబోడియా. సో ఈ 10 కంట్రీస్ ఉన్నాయి. రైట్, సో నౌ లెట్ us move to the next one. Who is the current president of International Olympic Committee?
సో ఇది మనం ప్రీవియస్గా పర్సన్స్ ఇన్ ద న్యూస్ కరెంట్ అఫైర్స్ చేసినప్పుడు జనవరి టు మే కరెంట్ అఫైర్స్ వీడియో చేశాం కదా, అందులో మనం ఈ డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఈ పర్సన్ గురించి. దిస్ పర్సన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ జింబాబ్వే. సో జింబాబ్వే యొక్క స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్. నౌ షీ వాజ్ ఎలెక్టెడ్ యాజ్ ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్ కమిటీ ప్రెసిడెంట్. So Thomas Bach, Christy Coverty, Jacques Rogue or PT Usha. Answer for this is option B, Christy Coverty. PT Usha, she is the chairman of Indian Olympic Association. So Indian Olympic Association ki PT Usha, the former athlete. So Avida, Indian Olympic Association chairman anamata. Right, now let us move to the next question. What are the books Wing to Our Hope, Ashaon Ki Udan is about? సో ఈ రెండు బుక్స్ కూడా దేనికి రిలేటెడ్? దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ ట్రాన్స్లేషన్, దట్స్ ఇట్. రెండు ఒకే బుక్, బట్ ఇంగ్లీష్ వర్షన్ అండ్ హిందీ వర్షన్. సో దేనికి సంబంధించినవి బుక్స్? దే ఆర్ ది సెలెక్టెడ్ స్పీచెస్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ద్రౌపది ముర్ము, దే ఆర్ ది కలెక్షన్స్ ఆఫ్ పిఎం మోడీస్ మన్ కీ బాత్, ఎ బుక్ అబౌట్ ఇండియాస్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్, ఎ మాన్యువల్ అబౌట్ 75 years ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా. సో వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఇస్ ఆప్షన్ ఏ. దే ఆర్ ది సెలెక్టెడ్ స్పీచెస్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ద్రౌపది ముర్ము. సో ప్రెసిడెంట్ ద్రౌపది ముర్ము ఆవిడ సెకండ్ ఇయర్లో ఆల్రెడీ ది ప్రీవియస్ ఫస్ట్ ఎడిషన్ రిలీజ్ అయింది. నౌ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఎడిషన్, రైట్? సో సెకండ్ ఇయర్లో ఆవిడ ఇచ్చిన స్పీచెస్ కంపైలేషన్ ఈ వింగ్స్ టు అవర్ హోప్ అనే బుక్, రైట్? సో రీసెంట్గా ఈ బుక్ని లాంచ్ చేశారు అండ్ సో దట్స్ వై దిస్ బుక్ ఈస్ ఇన్ ద న్యూస్. వింగ్స్ టు అవర్ హోప్, ఆశాओं की उड़ान, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ది సెలెక్టెడ్ స్పీచెస్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ద్రౌపది ముర్ము. Now let us move to the next question. What is the motive of recently launched initiative Navya by Government of India? So Government of India recently Navya అనే ఒక ఇనిషియేటివ్ని లాంచ్ చేసింది. అండ్ వాట్ ఈస్ ద మోటివ్ బిహైండ్ ఇట్? దేని గురించి నవ్య అనే స్కీమ్, నవ్య అనే ఇనిషియేటివ్? డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఫ్రీ శానిటరీ ప్యాడ్స్ టు స్కూల్ గోయింగ్ స్టూడెంట్స్, ఆర్ న్యూట్రిషన్ ప్రోగ్రామ్ టు ప్రెగ్నెంట్ మదర్స్, వొకేషనల్ స్కిల్లింగ్ ప్రోగ్రామ్ టు అడాలసెంట్ గర్ల్స్, ఫ్రీ బస్ స్కీమ్ టు వర్కింగ్ ఉమెన్. సో ఇవి చాలా స్టేట్స్లో మనకి ఉన్న స్కీమ్స్ ఇవన్నీ. సో దట్స్ వై ఇట్ విల్ బి బిట్ కన్ఫ్యూజింగ్. అన్నీ కూడా రన్నింగ్లో ఉన్న స్కీమ్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్లో. బట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ నవ్య అనే స్కీమ్ని లాంచ్ చేసింది అండ్ ఇట్ బ్రాట్ 2 important మినిస్ట్రీస్ హియర్. సో వీ హ్యావ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ విమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎంటర్ప్రైజ్. సో వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఇస్ ఆప్షన్ డి. సో వొకేషనల్ స్కిల్లింగ్ ప్రోగ్రామ్ టు అడాలసెంట్ గర్ల్స్. సో అడాలసెంట్ గర్ల్స్కి 10th పాస్ అయిన అడాలసెంట్ గర్ల్స్కి అన్కన్వెన్షనల్ అండ్ వొకేషనల్ స్కిల్లింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట ఇది. అండ్ సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ దీస్ 2 ministries, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ విమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎంటర్ప్రైజ్. సో ఈ 2 ministries కలిసి ఈ నవ్య అనే ఇనిషియేటివ్ని ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద స్టార్ట్ చేశారు. ఇట్ వాజ్ నాట్ రోల్డ్ అవుట్ ఫుల్లీ అండ్ కంప్లీట్లీ, బట్ ప్రెసెంట్ ఇది ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్ స్టేజ్లో ఉంది. సో నవ్య అని ఏమైనా వచ్చింది అంటే దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ స్కిల్లింగ్. సో వొకేషనల్ స్కిల్లింగ్ ప్రోగ్రామ్ టు అడాలసెంట్ గర్ల్స్. సో మనం ఈ వీడియోలో 8 different టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. వి డిస్కస్డ్ బోత్ current affairs and static points for these topics. So if you found this video informative, please do like, share and subscribe. Signing off, your modern teacher.